Así que hubo una cuenta regresiva, tuvo un evento, que eso me gusta, realmente lo que han hecho todo esto, pero pues a ver qué pasó. Me da curiosidad. Tony, ¿vas a volver al TFT o ya vas a dejarlo por el Street Fighter? Realmente yo estoy pensando ya migrarme a Fighting Games, porque hoy sale Street Fighter 6, va a salir Mortal Kombat 1, va a salir Tekken, el nuevo de Tekken, entonces digo, ¡ay! No sé. Migrar a Fighting Games siento que va a ser un paso, una curva de entrega demasiado pronunciada. A pesar que me gustan, siento que para ser jugador bueno de Fighting Games me falta muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué trae TFT. Ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza el evento. Teamfight Tactics. Welcome to the Teamfight Tactics Runeterra Reforged Reveal event. Mort ha vuelto de las gameplay director of vacaciones. TFT. We're psyched to get the whole TFT community together around the Asir, world for a Velvet, first look at our next set, Velcos, Runeterra Reforged. Malzahar. This is our most ambitious Heraldo. set to date. The team put a ton of work into it, and we can't wait to see your reactions to everything we're Tristana, sharing Poppy. today. And we're sharing a lot. First, we've got a quick teaser Oriana. of our Runeterra Reforged cinematic trailer, so check it out. A ver, trailer cinemático, eso me agrada. Teamfight Tactics, reforjado. Oh. Echo. I told you it'd be quick. That's all they'll let me show. We'll see what happens to Chunk when the full cinematic comes out in a few weeks. Nah, Let's get right to the main hombre. event. You all want to know what's coming in Runeterra Reforged, so check this out. Take A it ver. away, Ken. A ver, suelta algo bueno, por favor. Yo iba a tener la cinemática, pensé que íbamos a hacer todo. Hey everyone, I'm Kent, the lead designer for TFT's upcoming set, and I'm here to talk a bit about what you can expect. Then I'll hand things over to Mariah, one of our cosmetics producers, and Michael Sherman, our head of esports. Ok, cosméticos. TFT has eSports. taken us to some wild places since our first set. And if I'm being honest, we've gotten a little bit homesick. So I'm excited to say that we're heading back home to Runeterra. But let me be clear. This time around, things will be a little bit different. An epic storm has torn Runeterra asunder and brought together pieces in the convergence. Sand la from Shurima convergencia. fills the once howling abyss. Piltovan technology has been found littered across the Ionian Islands. And while this might look like chaos to Runeterrans, tacticians couldn't be more thrilled about the endless opportunities. Oh, Heimer. Welcome to Runeterra Reforged. Mecánicas, portales regionales. With the Convergence Storm, portals have granted access to places across Runeterra. At the start of each game, you can vote on one of 3 portals that'll take you to a different region. Everyone gets 1 vote, and all votes are weighted equally. 1 vote from the 8 is then chosen randomly each round. So even if 7 players voted for Bandle City's Scuttle Puddle, you still might end up in the Shadow Isles because one of the players voted for it. Agreguemos más RNG al juego. So huevo. get ready, because our region portal system is about to add a lot of creative conversation to the early game. I can see a new emo and ping meta happening in the first patch. Ok. Now that you know how portals work, let's go over a couple locations. Journeying through one of Shurima's portals takes you to the Warlord's Bazaar, transforming a later PvE round into a loot-filled treasure armory. Or you could find yourself in the Godwillow's Grove of Ionia. Here, a spot on your bench becomes the Grove. Champions on the spot contribute their traits as though they were in your active army. Ok. Now that's what I call a trait bot. Me gusta. Maybe you head to the hallowed halls of the University of Piltover, giving you unlimited augment rerolls for a price. We have a lot more planned for each region of Runeterra, and we really can't wait for you to see what's in store. Tienes que ser jugador flex With our para return to ver cuál Runeterra, we región have new funciona traits mejor. that highlight the fantasies of each region. Conquer your enemies with Noxus, whose units gain bonus stats that increase in power as you beat other players in the lobby. Noxus vuelve, señores. Field the undead Juggernaut Scion to take over in the late game with his Juggernauts, unstoppable okay. onslaught. And Los for the more Juggernaut vuelven. econ-minded, make sure your portfolios are vested in Piltovan tech with a cash-out system that grants you an invention and some tools. Try to buy the dip and obtain the T-Hex, whose Gatling gun arm and rocket arm can do everything but hug. Oh. If transcendent powers are more your speed, you can find that in Shurima. Build your Sun Disk and ascend your units to gain large stat bonuses.
but don't sleep on the Ancient Empire. The Sun Disk can do more than just grant power with the right augment. The Yordles of Bandle City gain a stacking bonus at each star level and can even reach 4 stars. While their 1, 2, and 3 star variants will grant additional stat bonuses, at 4 stars their ability upgrades to a whole nother level. Vale. With the Void, you can summon help from below, like the cute Void Remora, the Rift Herald, and even Baron Nashor. Baron posed a bit of a challenge for the team because if you've ever played Summoner's Rift, you've never really seen Baron's back. But don't worry, we've got you covered. In TFT, Baron's got back, literally. While region portals are our set mechanic for Runeterra Reforged, we're also introducing a new feature for the set. Hero augments are out, and we've got a new way to give every player more control over their destiny. Introducing Legends. Think of Legends as providing an upgrade to the existing augment system. Similar to how you select your lovable Chibi Lilia in the loadout screen, or a tactician that actually exists, you'll now be able to select one of your favorite Legends. Legends will influence some of the augments you're offered throughout the game based on your selected playstyle. Before the game starts, you'll pick your favorite character who will guarantee you one of their most beneficial augments at each stage. For example, at 2-1, Tom Kench will offer Rich Get Richer as one of your options. Then at 3-2 and 4-2, he'll give you a choice for a bunch of gold. But if you're wary of making a bargain with the River King this game, you'll also get one free reroll for each augment tier. These improvements both give you more variety and options, but also the ability to safely plan your comp knowing what your future augments hold. If you're not motivated by gold, selecting Ornn as your legend gives you access to his stash of powerful artifacts through augments like Portable Forge, Living Forge, and brand new artifact-related augments. Maybe you want to go super vertical, or come up with powerful new trait combinations. That's where Earth comes in. Selecting the original golden spatula wielder as your legend provides options for a veritable horde of emblems. We're super excited about all the opportunities Legends offer, and we can't wait to see what you think of them. Ok, es una muy buena idea, lo mismo que Augments los have come héroes, a long way since Gizmos and Gadgets. pero Back in those days, we had some digo lo que opino major de eso. augment diffs and not a single reroll in sight. We know players largely love augments as a core mechanic, so we thought, why not more? In Runeterra Reforged, we're refreshing a grand total of 90% of our generic augments. We've already had 3 sets with our current augment roster. We've all seen Celestial Blessing, Thrill of the Hunt, Cybernetic Enhancements all the time, so we're more than ready for something brand new. In addition to the refresh, we're also bringing back trait-linked augments for all of our new traits to freshen things up even more. Está bien. Ok, esto está bien. Sabíamos que se iba a quedar esa parte de TFT los is a momentos. complex Está game. bien. We know that we can do more to make the experience smoother, especially for new players or folks that may have taken a break between sets. To this end, we've got a couple usability improvements to make things better. First, and most visible, is our Champion Inspect tool. Moving this panel has allowed us to add a boatload of new features while maintaining combat clarity. The new inspection tool shows you what type of damage your champion does, what items work well on them, their stats, spell information, and their range. Oh, and you can even inspect champions on the carousel as well. No more, who the heck is that, at the start of a new set. Okay, está Additionally, muy bien. we enhance Ayuda our mucho a trait los nuevos tracker. jugadores. You can now interact with champions inside of trait tooltips to learn more about them. And you can even see the trait's emblem and emblem recipe. Quality of life improved. Sí, está muy bien We've wanted esas these features herramientas. for a long time, so the UX team really appreciates your patience and is so happy to get them to you now. But we also know that change is hard, so we'll continue to keep an eye out for your feedback around this. Alright, that was a lot. If it's starting to feel like Runeterra Reforged is our most extensive set to date, that's probably because it is, and we still have more to share. De hecho, es el For último now, set though, así como it's time to está. pass the mic to Mariah. Take it away. Cosméticos, señores. Hello, El everyone. dinero. Mariah here. It's so Mariah. good to be back to share what the team's been working on for Runeterra Reforged. Okay. This set is about exploring a fragmented and chaotic version of Runeterra that can only exist in TFT. And who's more armed and ready to scout ahead in the middle of a convergence storm than Teemo?
That's right. Chibi Timo is coming to TFT. And enemy XP isn't the only thing he's been shredding. Let's check out some other tacticians before revealing Timo's mythic variant. Also ready to explore are our new Summoner's Rift inspired de River agua, Strike. son lo más olvidado y This es lo time, primero que tuvimos en we el have set. two. One is the tan bonitas. embodiment of a consumable item, but please don't drink them. The other Ouch. is an eager explorer armed with some familiar magical items. Pobrecitos, sí son bonitos. We've also brought one of the most contested jungle camps, Raptors, into TFT. ¿Vale? Of course, we're giving them the TFT treatment and ensuring they're too cute to smite. Oh. We've also got Poros joining the Tactician roster. Ya, We're so thrilled to ya bring anímate, Runeterra's señores. Voy a most beloved conseguir mis fluffballs poros, Voy a into conseguir todos los TFT. poros posibles And por they'll be haber. exploring more Vamos than a hacer- just Summoner's Rift. Abrimos huevitos de With puros poros. arenas that takes tacticians to places across Runeterra, like lo the quiero. Reckoning Arena, which takes you to one of the locations from the Ah, ahora me 2019 viene de League of Galio. Legends Todavía no, cinematic, Mr. Tonic, todavía no. where Riven and Draven exchanged more than just mean glances. Me da igual. Me gusta Our Draven, mythic pero me da arena igual. takes you to the Shrine of the First Lands in Ionia. As scenic as the landscape is, Me da what igual. really makes this arena special Me is encabrona que sean whenever you win a skins de round, a arenas sword que drops from the que no sky, puedes comprarlas directamente, using que your es arena as a reminder azar. of every foe you Eso no me held gusta. throughout the game. How many swords can you collect? And finally, our mythic chibi variant for Teemo. Just like on Summoner's Rift, Teemo can either be your angel or your Señores, devil. And here's the last thing. hay the que enemy buscar will al see timonio. before you Es momento de snuff out buscar al any hope they had timonio. at a victory screen. Voy a gastarme 5,000 pesos buscando ese timonio. Va a ser un stream especial buscando el Mariah? timonio. Hey, can someone check on Mariah? I think she was supposed to introduce me. Well, anyways, hello, tacticians. Sherman here to Por talk fin, about el de TFT esports. esports. A huevo, por fin. Ya un encargado, first, un a becario little de background. esports. When I first joined the TFT team, I spent a lot of time listening and talking to other members of the team and to the community. Players from all over the world told me they love a lot about the game. The cute chibi champions, the memes, and of course, the competition. Calypso We ya anda. all love the payoff of high-stakes pivots that take us from an eighth to a first. The rush from climbing the rank ladder Ok, and ya outsmarting sabemos our a quién opponents la along the culpa de way. que no se le presta We atención also a realize LATAM. that we have a unique advantage because TFT doesn't rely on high tick rate servers or ultra fast internet, and it's mostly based on your own individual performance. So it's easy to pick up and climb the ladder no matter where you are or what platform you're playing on. That's why we've been able to play all of our set championships online with players from all around the world. We want the future of TFT esports to embody that accessibility and diversity of skill. And that Okay. starts by expanding our esports events, opening more of them to anyone who wants to compete. To kick this new approach off, we're getting experimental. I'm super excited to announce that this December we'll be hosting our very first global LAN event in Las Vegas. Señores, tengo It'll un take año place para from sacar mi December 8th pasaporte through y the mi 10th. visa y no sé It's cómo lo voy a just a hacer. few weeks after our 10th set launches. Taking some notes from the FGC, we're hosting an open bracket event with 512 spots up for grabs. You can claim yours by purchasing a competitor pass to compete in person at the MGM Grand and earn your place as a top tactician. Unlike set championships, Pobre del chico, tiene que this estar viendo event arriba will de la celebrate cámara your en vez de ability ver la to quickly cámara. adapt to a new set, rather than your mastery at the end of one. That means it's your shot at defining and refining the new meta. You know what they say, metas that happen in Vegas continue after Vegas? Something like that. While there, you'll have a chance to play alongside your Qué mal que favorite le creators dieron. and pros, and who knows, maybe you'll take the stage against some of them. And don't worry, we'll still be holding set championships, so keep an eye out for more info towards the end of Runeterra Reforged. We'll be back later this year with more information about how to purchase passes. There will be some priority given to players based on their rank, so be sure to start climbing for a better shot at a pass when they're available. All right, that's it for me. Best of luck, and we can't wait to see you in Vegas, and enjoy Runeterra Reforged. That's all. Thanks for joining us today. There's so much new content in Runeterra Reforged that we've got our work cut out for us to make sure that the set is as fun and as balanced as possible for everyone.
So keep Balanceado. giving us feedback and let us know. And we'll Balanceado. work hard to make sure that this is the best TFT set ever. That's going to do it for me. Until next time, take it easy. Dios mío, me da gusto que tengan más equipo de trabajo ahorita. Lo voy a cortar. Lo que puede estar feo es si alguna está muy rota y empiezan los lobbies de 8 reales de leyenda. Exactamente lo que decía. ¿De qué va a servir tanto trabajo si, por ejemplo, todo el mundo lleva el real? Porque es la más rota, un ejemplo. Es decir, de las leyendas, las más rotas son 3. De estas 3, esta le gana a esta, lo que siempre pasa. Piedra, papel o tijera. Esta le gana a esta le gana a esta y esta le gana a esta. Y se van a jugar alrededor de esas 3. Nada más. ¿Qué va a pasar? Las demás van a entrar en desuso y dicen, y a mí me duele como desarrollador decir, tanta funcionalidad, tanto que esfuerzo para hacer el juego dinámico para que pase eso. Lo que yo quiero pensar, y lo estoy recalcando demasiado ahorita, lo voy a dejar con esta miniatura, así, nada más voy a poner musiquita. Voy a bajar un poquito, ahí está. Lo que yo quiero destacar en esto, al menos, mi preocupación genuina. Mi preocupación genuina es bueno, exactamente esa parte de que el meta se rompa, pero como ahora Riot Games ya se tomó en serio su juego Just for Fun, ya lo tomó en serio, por fin. Riot Games dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un agente de esports, te voy a dar un head designer, te voy a dar uno de marketing, te voy a dar, ahora sí, a esos 12 becarios de TFT ya tienen un equipo de trabajo. Por fin los becarios después de 3 años ya tienen un equipo de trabajo, señores. Ya tienen un equipo de trabajo. Y lo que digo es bonito, lo que me quiero pensar a bien, positivo. Algo muy raro en este canal. Ya saben que yo soy muy negativo, soy demasiado realista. Soy mucho de que yo entiendo el área de desarrollo porque soy desarrollador. Es de que no tengan los recursos. Y es lo que siempre mi queja, siempre mi queja es, no le dan recursos al área de TFT. No le dan recursos. Somos los de segunda mesa. Y lo que me está gustando ver es de que hay más gente involucrada, hay más trabajadores dentro del área de TFT. Y quiero pensar, como les digo, quiero pensar positivamente ahora. Dejar mi lado pesimista. Que ya analizaron toda esta parte. Voy a leer lo de Tony. Porque es bonito pensar que la gente va a jugar lo que le gusta. Pero la realidad es que la gente forza lo que está más fuerte, sobre todo en Rankeds. Exactamente. Eso es el meta. Meta en cualquier juego es lo que hay. Si quieres jugar contra corriente, y Tony, tú lo has visto, en los fighting games pasa muchísimo, de donde lo veo más, juegas contra corriente y destacas, eres una leyenda. Punto. Te vuelves una leyenda por jugar con lo más infravalorado, lo más débil del juego y ganaste. Entonces, aquí ahora sí que en Teamfight Tactics podemos llegar al punto de decir, voy a jugar con lo peor del Teamfight Tactics, de lo peor del meta y ganar. Eso va a estar muy cabrón. Y muchos jugadores tal vez tengan esa mentalidad. Pero como les digo, al menos yo quiero pensar que al menos en el área de balanceo van a tener más cuidado. El mismo cuidado que tienen en League of Legends. Estoy hablando que más o menos para eso tienen un chingo de personas trabajando en cada campeón para que no vayan a romper el juego. 60, 70 personas más o menos. Pero lo que quiero decir es que al menos con más personas involucradas en su área en específico de desarrollo, al menos van a tener más cuidado. Los errores van a ser mínimos. Eso es lo que quiero llegar. Van a ser mínimos de que, se me fue un bugsito. Lo podemos arreglar, es una cosa pequeña. Oye, tal ficha se nos quedó muy rota. Ok, es una ficha. Tal mecánica quedó muy rota. Ok, lo balanceamos en el siguiente parche. Son 15 días. Entonces, que sean errores mínimos, lo que yo quiero pensar. Ya que tengamos más torneos, se nos toma en serio lo que pasó en España, que en España los jugadores que hicieron huelga para no jugar, porque que no les daban su presencial, y ahora tenemos un presencial fuera de la competencia, es que espero que al menos en Latinoamérica, espero yo que Riot Games agarre la SL y le agarre los huevitos a SL y le diga, hay que hacer las cosas bien. No podemos seguir. Es cierto, SL son organizadores de torneos, pero no puedes tener a jueces que no saben nada del juego. Y esa es mi queja general. Y otra queja general a mí, y realmente yo siento que desaproveché la oportunidad, tal vez no tomé la decisión incorrecta más que nada porque yo quería competir, es de que yo cuando hablé con los de SL,
Me dijeron, ok, puedes ser juez, pero no vas a participar en los torneos. Obviamente entra un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si hubiera sido juez y jugador, pues obviamente, digamos, la de mala, puede decir, porque es juez, él se pasó solito a la siguiente etapa, ¿no? Del torneo. Entonces no está chido. Pero realmente la gente que está involucrada, pues ahora sí que diga, ¿sabes qué? Me gusta el TFT, pero ya acepté que no soy un jugador bueno en TFT, voy a ser un juez. Por ejemplo, hay mucha gente que ya, inclusive antes, más jóvenes que yo, que dicen, ¿sabes qué? Yo soy malo en TFT, pero voy a crear contenido. Voy a crear pues participar en esos torneos, aunque no hay paga. Voy a regalar mi tiempo, como ejemplo, Piehat. Piehat dijo, ¿sabes qué? Este set no voy a dedicarme a jugar, voy a dedicarme a la prensa. Y lo logró. Ahí tienen al rincón del TFT que le ha sido muy chingón. Entonces creo que en mi madurez, y lo digo muy bien así, en mi madurez yo debía haber dicho, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de ser un juez de SL y enseñar a cómo se hacen las cosas, que yo conozco el juego, a tomar decisiones concretas que los jugadores esperamos. Tal vez eso es lo que hubiera esperado la gente realmente de que, pues es Fearteck, es alguien que ya juega TFT, es alguien que le ama el juego. Ama tanto el juego que sacrificó el ser un jugador, el sueño del mundialista, el sueño mundialista lo sacrificó para poder darnos un mejor ambiente. Creo que no lo analicé como debió haber sido en su momento. Pero bueno. Esto es todo lo que nos mostraron de Runeterra Reforged, reforzado. Vamos a reforzar las composiciones. Gracias por estar aquí. Y bueno, esto ya saben que va para el YouTube. Va a ser un video larguito de 1 hora. No, espero que sea menos. Voy a tratar de recortarlo. Pero de todas maneras esperamos que si les gustó, ¿qué opinan del nuevo set 9? Del set 9 reforzado. Reforzado más, le voy a decir reforzado. Ya no es el set de los becarios, ni el set de los becarios 2.0, es el set reforzado. Recursado. Vamos a hacer el set de los recursados. Va a ser la especialidad de todo el mundo. Van a recursar sus materias. De hecho, ahí la mini leyenda lleva su mochilita. Va de nuevo a la escuela a retomar sus estudios. Va a hacer sus, ¿cómo se llama? Sus extraordinarios. Los extraordinarios de Runeterra. Pero bueno, ¿qué piensan del set? ¿Piensan que los portales están bien? ¿Qué les preocupa del set? ¿Qué ficha les gustaría ver en el set? Y ya vieron que tenemos al timonio. ¿Creen que consigamos al timonio? Esperemos en las transmisiones lo podamos conseguir. Y si no, compartan, coméntenmelo aquí. Y manita arriba. Espero, ¿no? Nos estamos viendo. Adiós.